Honorable Director, distinguished faculty, my colleagues and dear students, Assalamu alaikum and very good morning. I am Dr. Ashraful Siam, Associate Professor, Cardiac Surgery. Welcome you all to today's morning session. Today's presenter is Dr. Sheikh Shahan Islam, resident, MD Cardiology, Phase B student, and the topic is post-PCI complication. It is very interesting and important topics. Do you hear me, Shahan? Yes, sir. Shunte pacchi, sir. Okay, I am repeating you to deliver your presentation with the permission of our Honorable Director. Yes, thank you, sir. Assalamu alaikum, Honorable Director, sir, respected teachers and dear trainee doctors. Welcome to this morning session. To this topic is intervention and topic selected this PCI complications. I am Dr. Sheikh Shahan Islam, resident Phase B, and my moderator is Dr. Tariq Ahmed Choudhury, assistant professor, Unit 1, Phase NICVD. As per the direction of our honorable director, sirs, today's topic is very vast, so I have decided to include and present the morning session in a way that will benefit students more, so that we can so that it can help in exams. As per director's advice, 2 questions are included which are very recent. A 50 years old patient with acute STMI anterior underwent primary PCI to proximal LAD critical lesion. Just after stenting, patient developed severe chest pain and hypertension. ECG showed haziness at implanted stent site with no flow distally. Answer. And second question, this very recent 10 days ago, MD cardiology final examination questions. During elective PCI to LAD, immediately after pre-dilatation of the lesion, patient developed slow flow with heart rate 40 beats per minute, blood pressure 170 over 40 millimeter mercury. Introduction. The term PCI now encompasses the broad array of balloons, stents, and adjunctive devices required to perform safe and effective percutaneous replacement in complex coronary artery lesions. The major below PCI or surgical replacement is relief of symptoms and signs of ischemic coronary artery disease. Over last 3 decades, PCI to treat ischemic coronary artery disease has expanded dramatically. These are definitions of PCI success: angiographic success, minimum stenosis diameter reduction to less than 20%. Procedural success, no in-hospital major clinical complications. Clinical success, relief of symptoms and signs of ischemia after recovery from the procedure. This is the main success. PCI complications. PCI is a rare but serious complications. Most complications are common to all diagnostic angiography, but some are specific to PCI like death, MI, and bleeding from anticoagulation. Complications can occur at any step of procedure from sedation to discharge. PCI complications. PCI complications can be grossly classified into 2 headings: complications common to angiography and PCI, complications specific to PCI. These are complications common to angiography and PCI. That starts from sedation, that starts from puncture site to the dye injection. Complications specific to PCI that starts after start of PCI. This is the way we approach. Usually we want to know the complications of PCI, that is vascular access related complications. This puncture site hemorrhage or hematoma, retroperitoneal hemorrhage, pseudoaneurysm, AV fistula, air embolism, arterial stenosis, venous thrombosis, atheroembolism like peripheral arterial disease, cholesterol embolization syndrome, and cerebrovascular accidents. Engagement and high-speed dye related, arterial dissection, coronary artery spasm, arrhythmia, periprocedural ischemia or MI. Right catheters, balloons, stents, and intravascular devices related complications. There is arterial dissection, coronary artery perforation, asymmetrical incomplete stent expansion or stent expansion failure, dissection of stent margin, plaque prolapse, balloon perforation or tether balloon delivery failure, loss of access to stent or stent embolization or stent loss. Contrast mediated related complications which are discussed previously: anaphylactic reactions and contrast induced nephropathy. Complications after PCI: slow flow, no reflow, stent thrombosis, in-stent restenosis or ISR, cardiac tamponade, and stent infection. Anytime during PCI, periprocedural chest pain or MI, periprocedural arrhythmia, need for emergency CABG, and death.
Complications of special interest in PCI, that is MRI safety after stenting before non-cardiac surgery. This is a special reason for examination for students. Some common complications in brief, that as the topic is very vast. Puncture site hematoma, more common in femoral axis than radial or brachiocephalic route. Incidence of large femoral hematoma is more than retroperitoneal hematoma, around 9 to 10 times. Significant risk factors for major femoral bleeding: age, elderly age, female sex, large sheath size, use of glycoprotein 2b3 inhibitor, and heparin use, and longer procedure duration are major risk factors. Management of puncture site hematoma. This is very important and commonly encountered in after post PCI. Vascular restoration with vascular volume restoration with crystalloid should be started. Significant femoral hematoma that is more than 5 centimeter often requires blood transfusion. More significant hematoma requires more aggressive treatment as they frequently become hemodynamically unstable. Immediate vascular surgery referral for surgery or endovascular repair is needed. Retroperitoneal hematoma. Incidence is less, but concern is more. Large amount of blood fills the peritoneal cavity that often goes unnoticed. Bleeding occurs from external iliac artery if puncture above inguinal ligament. Rarely bleeding below inguinal ligament can track between tissue planes to retroperitoneal space. Clinical signs and symptoms of retroperitoneal bleeding: hypotension, bradycardia, flank, groin, abdominal pain, transient response to fluid loading, gray, Turner, or Cullen sign. Management of retroperitoneal hemorrhage: similar to large size femoral hematoma, that is more than 5 centimeter femoral hematoma, that is volume restoration, blood transfusion, intervention like intra-arterial chemolation if active bleeding, and surgery if abdominal compartment syndrome. Frequent reassessment is paramount to successful outcome. Coronary dissection: microscopic dissections are produced in every balloon angioplasty. Larger angiographically visible dissections are present in only 30 to 50% of all angioplasty procedures. Coronary artery dissection is due to mechanical trauma to intima of vessel. Jet of injected dyes itself can make the condition worse. Dissection is more common in right coronary artery than left main stem. Plus catheter causes more dissection than Judkins. Classification of coronary dissection. This is another. Here is a picture that is luminal haziness. As question follows: luminal haziness, linear dissections, extraluminal contrast staining, spiral dissections, dissection with limitation of flow, dissections with total occlusion of flow. As the picture implies, according to the classification. Treatment of arterial dissection: stenting the dissected area remains the standard of treatment. Ostial or proximal dissection should be fixed before proceeding to interred staining. There are some causes behind it. But we should keep in mind that most of arterial dissections are microscopic and does not require treatment. Coronary artery perforation and cardiac tamponade. Incidence is 0.84%. Caused by wire tearing or piercing the vessel, or by dissection of the vessel from balloon stenting or rotational atherectomy. It may involve any part of the vessel. Classification of coronary perforations, that is intraluminal cratering. It is confined within the vessel, and then pericardial or myocardial blush, that is pericardial myocardial involvement. Then in spillage of the contrast into the pericardial cavity, that is outside. All perforations are not visible immediately on angiogram, so high degree of suspicion is required to diagnose and treat the condition in time. Clinical features may be non-specific, but patient may develop progressive hypertension. Many patients may develop features of tamponade within 2 to 6 hours after PCI. This is a picture showing grade 3 coronary perforations, which is visible angiographically. That is guide wire induced distal coronary perforation and balloon induced venous graft perforation. Treatment of perforation. Strategy of treatment depends on site of perforation, severity of perforation, persistent bleeding, hemodynamic status. Supportive measures: IV fluid
oxygen, inotropic support atropine, hemodynamic and echocardiographic review. Specific measures, this depends on type. Type 1 perforation, usually supportive measure is enough, don't stop anticoagulate. Type 2 and type 3 perforation, these are significant. Supportive measures in addition requires the following. First objective of treatment in type 2 and type 3 perforation is to stop bleeding. There is anticoagulation space. Immediate inflation of balloon at site of bleeding with test deflation. That is inflation and deflation. But if prolonged balloon required, that is 30 minutes to 1 hour, this may induce ischemia. Then perfusion balloon may be required. Sometimes copper state may be used to seal the bleeding point. Other options may be platinum coiling, injection of thrombin, or alcohol foaming. Sometimes ELIS type 3 perforations, the type 3 perforations may require emergency surgical repair. This depends on condition of the patients. This is cerebrovascular accidents. Though this slide looks gloomy, but for PCI complication related operators, this is very one-step procedure. If the operator can approach or can perform arterial can perform cerebral angiography, he will proceed it. Otherwise, he will refer the patient to the neurologist or appropriate institutions. Cerebral angiography by operator if possible. Otherwise, he will refer the patient to appropriate institution. Cerebral cholesterol embolization syndrome. This is of academic interest, more academic interest than for practical point of view. Embolization of contents of atherosclerotic plaque from proximal large to distal small or medium size arteries. Due to obstructive or inflammatory, both inflammatory response both can induce it. Causes and multiple causes. It causes multiple organ failure, predominantly renal failure, gut ischemia, skeletal muscle ischemia, and skin changes. Cutaneous signs of cholesterol embolization. This frequently indicates the diagnosis, that is levator reticularis, Bluetooth syndrome, and gangrene. This is the above levator reticularis. This is cholesterol embolization point below, and at the lower part of the inferior surface of the grade 2. Cholesterol embolization syndrome is diagnosed solely by tissue biopsy that shows atherosclerotic plaque with fat ghost cells. Treated by fluid and blood pressure support, nutritional and metabolic support may be required. Anti-inflammatory agents, that is steroid, cyclophosphamide, may be used. If recurrent embolism, surgical reduction of plaque burden is essential. Another topic of interest for academic purpose: inadequate myocardial perfusion despite opening of pericardial coronary artery, that is absence of flow limiting stenosis. It occurs in up to 2 to 3% of PCI procedures. Causes of no reflow, that is distal thromboembolism. Any causes fall into this three cause: distal thromboembolism, acute coronary syndrome, or ischemic injury, reperfusion injury. This is the pathophysiology, but our concern is distal thromboembolism related to intervention. Which patient may develop no reflow? Advanced age, duration of symptoms, that is ischemia. This is more important. The more the duration, the more chance of no reflow. High heart rate, high sugar level, WBC count or increased neutrophil counts, that is increased neutrophil counts even on the coronary arteries. No reflow, no flow in angiography, previous angiogram or previous PCI. Presence of thrombus in angiogram. Consequence of no reflow. This leads to increased infarct size expansion, LV remodeling, or that is LV dilation, ventricular arrhythmias, early congestive heart failure, periprocedural MI 5 times, and death in 3 times, increases 3 times. Diagnosis of no reflow. We commonly routinely does this as 1 hour after PCI procedure. We will usually perform the ECG. This is most important and most commonly done. We can also perform cardiac imaging, that is contrast echocardiography, contrast MRI, nuclear imaging, that is MPI or MOGA scan, catheterization, TIMI flow, myocardial blast grade. This is the treatment step. The pre-procedural and par-procedural, that is prevention and treatment, that is in a red shadow. Pre-procedural to prevent no reflow, that is optimal glycemia, glycemic control, optimal blood pressure,
Statin, that is anti-inflammatory agents, effective dual antiplatelet therapy. Per procedure, we can inject intracoronary vasodilators, that is nitrates, optimal anticoagulation, glycoprotein, anti-glycoprotein 2b3 inhibitors, rotational atherectomy protocol, and venous graft PCI protocol. For treatment options, these may include some points from prevention, that is hemodynamic stabilization, selective intracoronary calcium inhibitor, and adenosine, that is intracoronary vasodilators, anti-glycoprotein 2b3 inhibitors. Another is stent thrombosis. ARC or Academic Research Consortium criteria for stent thrombosis. Definitive stent thrombosis is angiographic confirmation of thrombus that originates inside or within 5 mm of the stent, which is associated with symptoms, echocardio, ECG changes, or biomarker elevation, or pathologic confirmation of stent thrombosis determined by autopsy, or from tissue obtained following thrombectomy. Probable stent thrombosis, unexplained death occurring within 13 days. Possible stent thrombosis is unexplained death occurring more than 30 days. This is the ARC consortium criteria for stent thrombosis. Stent thrombosis classified as this is important practical point of view: acute, that is within 24 hours; subacute, after 24 hours to 1 month; late, 1 month to 1 year; and very late, more than 1 year. These factors for stent thrombosis, that is premature discontinuation of antiplatelet, single point of interest that must be keep in mind. This is most important cause. Another cause may be incomplete stent expansion, greater stent length, subtherapeutic periprocedural anticoagulation, cocaine use, prior brachytherapy, post-procedural TIMI flow grade below 3, treatment of bifurcation lesion. Preventive measures of stent thrombosis, this is important: appropriate stent size or diameter, appropriate stent length, that is avoid long stent, under or over development of stent diameter should be avoided. IVAS use for appropriate development of the stent, residual stent margin dissections or stenosis should be treated. Implantation of newer generation stents. Keeping eyes on ongoing trials for updated stent implantation and appropriate procedure application. Adjunctive therapy, dual antiplatelet therapy for appropriate duration. This depends on types of stents use. Preliminary data suggest triple antiplatelet therapy, the triple therapy, to reduce the MACE, that is major adverse cardiovascular events, including stent thrombosis. This is important topics. Stenting before non-cardiac surgery. Catastrophic outcomes are reported after non-cardiac surgery in post-PCI patients. If patient undergoes non-cardiac surgery in less than 6 weeks after stenting, incidence of fatal outcome is high. Stent thrombosis is the main cause. It is thus recommended that elective non-cardiac surgery should be postponed for 2 to 4 weeks of stenting. This time period permits a start of endothelialization and complete of mandatory dual antiplatelet regimen. Thank you. Thank you, Doctor, for your nice presentation. But regarding your first 2 questions, you have not answered. The house will answer. Thank you. Yes, sir. House is open, sir. আমাদের ফ্যাকাল্টিরা আছে, ফ্যাকাল্টিরা পরে ওটার আনসার দিবে। তাহলে ডক্টর সিয়াম। Yeah, sir. Thank you for your nice presentation. Now the floor is open. Yes, take over. Yeah. At first, I am requesting final part or phase B students of cardiology. Very good. This is our motto. Final part যারা এখন পরীক্ষা দিবে তারা না আসলে জানুয়ারিতে যারা দিবে তারা সামনে আসো। স্যার স্টুডেন্টদের রেসপন্স স্টুডেন্ট কি নাই? স্টুডেন্ট না থাকলে তো মিটিং বন্ধ করে দেবো। স্টুডেন্ট আছে অবশ্যই, 73 জন হাজিরা, তার মধ্যে স্টুডেন্ট অবশ্যই আছে। না, অনেকেরই তো স্যার হ্যান্ড রেজ দেখতেছি, অনেক অমল, তাহলে একাডেমিক কাউন্সিলের সেক্রেটারি বাই নেম দেখা পেলাম, তাহলে ওরা বুঝতে পারবেন যে আছে কিনা। যে প্রেজেন্ট করলো সে তো আমাকে প্রেজেন্টেশনটা দেখাতে গিয়েছিল, আমি কিছুটা দেখে দিয়েছি। তোমার সাথে যারা আছে তারা জয়েন করে নাই, তারা কোশ্চেন করুক,
কমনলি আস্ক কোশ্চেন, কমনলি গিভেন ইন রিটেন, তাই না? এবার তো দেখছেন অনেক রিটেনে ইন্টারভিউশনের কোশ্চেন আসছে। আজকের ওই প্রেক্ষাপটে আজকের আপনার প্রেজেন্টেশনটা আজকে শাহান ইসলাম প্রেজেন্ট করলেন, তাই না? জি স্যার। আজকের প্রেজেন্টেশনটাতে তো সবার পার্টিসিপেশন দরকার ছিল, পার্টিকুলারলি who will attend the immediate exam session. Right. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের ডাইরেক্টর স্যার কোশ্চেন করেছে, প্রেজেন্টার উত্তর দেয় নাই। আপনি প্রথম দুটা কোশ্চেন ওই যে সিনারিও বলেছে উত্তর দেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি স্যার আসসালামু স্যার। স্যার আমি ডক্টর আব্দুল গফফার স্যার। Thank you presenter for your nice presentation. I want to know more detail about the no reflow phenomenon and how to diagnosis and management. Please, would you please more elaborate this condition in more explanatory processes? No reflow phenomenon is common as it occurs in 2 to 3 times in every PCI conditions. A diagnosis slide is given as we frequently perform commonly a routinely investigation is 1 hour after PCI procedure, that is ECG, which shows any change that may be ischemic or that may be infective. Another change that another nuclear imaging we also discussed, that is echocardiographic or MRI, cardiac MRI, or this may involve nuclear imaging like Muga scan or MPIR or marker perfusion imaging. And preventive measures you also asked, probably preventive measures. আপনি কি স্লো ফ্লো ইনভেস্টিগেশন স্যার জি স্যার, স্লো ফ্লো নো রিফ্লো। জি স্যার। আচ্ছা, না এরকম উত্তর দিলে কিন্তু এক্সামিনাররা খুব অ্যালার্ট হবে। আপনি স্লো ফ্লো নো ফ্লো এই যে ক্যাটল্যাব ইমার্জেন্সি, আপনি জি স্যার যদি মোটা করতে যান এবার না এন্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং জানা স্লো ফ্লো এবং মেকানিজম ধরেছে কিনা মানে আপনাকে, কিন্তু আপনার ইনভেস্টিগেশন আপনি এগুলা বলতে পারবেন না পরীক্ষার হলে। আপনি স্লো ফ্লো নো ফ্লো, আপনি এনজিওগ্রাফিক ফাইন্ডিং ইজ দ্য ডাইরেক্ট ফাইন্ডিং অফ। তারপরে আপনি যেটা বলছেন সেটা মনে হয় আপনি যে রিপারকিউশন হয় কিনা এটা দেখার জন্য বা এই করার জন্য পুরো স্টাডি করার সময়, কারণ দেখা গেছে যে আপনি যদি ক্যাটল্যাবে স্লো ফ্লো নো ফ্লো রেখে আসেন আর এক গ্রুপের ঠিক করে দিয়ে আসেন, তাদের লং টার্ম আউটকাম লং টার্ম মর্টালিটি আপনি দেখেছেন, মানে পড়াশোনা করেছেন ডিফারেন্স যদি স্লো ফ্লো হয় কোনো পিছিয়ে করার সময় সেই রোগীর এবং যার না হয়, অথবা হওয়ার পরে কারেক্ট করে আসতে পারলেন এক গ্রুপের কমপ্লিটলি কারেক্ট করতে পারলেন না, স্লো ফ্লো একটু থেকেই গেল, তাদের লং টার্ম আউটকাম মর্টালিটি এবং মরবিডিটি আইএসআর লেট থ্রম্বোসিসের রেট বেশি। এটা ডায়াগনস্টিক মর্টালিটি কিন্তু মুগা বললে বুঝতে হবে যে থিওরিটিক্যাল আপনি বলছেন, আপনি বলবেন যে ক্যাথল্যাবেই আমরা কনফার্ম করবো এই মেকানিজম হতে পারে গ্লোয়াল ম্যাটেরিয়াল, ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর রিলিজ এন্ড মাইক্রোভাস্কুলার স্পাজম। এইগুলা বলে আপনি ট্রিটমেন্ট বলে যারা বলতে চান ওইগুলা বলেন, কি কি দিবেন এগুলা বলেন, কি ওষুধ ইউজ করবেন। স্যার নো রিফ্লো স্যার হলো প্রিভেন্টিভ মেজার্স এন্ড স্যার হলো অলসো স্যার হলো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা করি স্যার হলো ইন্ট্রাকরোনারি স্যার ভেসোডাল সোর্স, ইন্ট্রাকরোনারি ভেসোডাল দিতে হয়, যেমন স্যার হলো নাইট্রোফোসাইড, মেবি অ্যাডিনোসিন, মেবি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস লাইক স্যার হলো ডিলটিয়াজেম, ভেরাপামিল স্যার। এছাড়া উই ক্যান অলসো এনশিওর দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন pre-operatively or pre-procedural or per-procedural. We can also sir identify this there is if any present already any present thrombus present or not, and we also ensure that if there is other conditions or parameters is okay, the volume, the blood pressure, sir, blood sugar level, and sir renal functions, sir.
Next. Sir, Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Imtiaz, sir. I have a question. Sir, my question is, sir, when will you detect, when will you when will you have a suspicion that stent infection has occurred after deployment of stent in a procedure, and how will you manage a case of stent infection? Stent infection is very less common, around 0.24%. Stent infection patient's features like local features and systemic features. Local features may be like similar to that of stent thrombosis, that is acute complication of cardiovascular events may occur, that is MACE can occurs, and systemic features may also like any other symptoms of infections or signs of infections, that is patient does not feel well, there is maybe raised temperature, fatigue, joint weakness, and patient's discomfort like other features, palpitation, restlessness, this may occur, and features of stent thrombosis like acute emergency features. Thank you. What will be the antibiotics we will choose in this regard? Antibiotics given in this is cephalexin. They describe the antibiotic as a cephalexin, but this depends on local perspective of infection prevention, infection prevalence, and it depends on the local choice and culture sensitivity reports. Thank you, Dr. Shahan. Next. Next, anyone, students? স্টুডেন্টরা কি নাই আজকে? পরীক্ষার্থীরা কেউ নাই? হ্যাঁ, পীযূষ, then Ruban. Sir, I am Dr. Avid, sir, MD thesis part student. Sir, my question is, sir, what is the answer to the first question? What is the cause of, sir, immediate haziness after PCI? Dr. Shahan has presented a scenario in the first question that immediately after PCI, patient developed chest pain, and during CAG, there was haziness in the coronary artery stitch. What are the possibilities? How will you manage this case? I want to know the, sir, answer to this question, sir. The haziness in CAG is very distinct, and we must keep in mind certain differential diagnosis during finding haziness in CAG. That as we show that this may be stent thrombosis, this may be AR embolism, this may be coronary artery dissections, this may be coronary artery spasms, and this 4 or 5 differential diagnosis must be keep in mind. Thank you. না, এটা আমাদের ফ্যাকাল্টিরাও আনসার দিতে পারে। ফ্যাকাল্টিরা এখন মনে হয় দিতে পারেন। ফ্যাকাল্টিরা কে আছেন? প্রফেসর মামুনুর রশিদ সিজার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার আব্দুল গাফফার স্যার। আমি স্যার আসসালামু স্যার। Sir, I want to know about some point about contrast induced nephropathy. How what is the risk factor, and what will consider there may be a chance of contrast induced nephropathy before our these topics are avoided, that as these topics are previously mentioned, described in previous morning session presentation by Dr. Afrin Akhtar Siti. So these are avoided in this presentation. Okay, thank you. Thank you. আমাদের ওই আমাদের ডক্টর আলম আছে, নূর আলম, ওর যেহেতু স্টুডেন্টদের সংখ্যা আজকে একটু কম দেখা যাচ্ছে, কেন এটা রেজিস্ট্রাররা আজকে আইডেন্টিফাই করবে যে আজকে এত ইম্পর্টেন্ট টপিকসে কম কেন? আর আলম এটা অ্যান্সার করো। Let me give chance to answer the Gaffar's question that he asked what are the risk factor of contrast-induced nephropathy. The contrast-induced nephropathy having risk factors 3. We can divide 3 as a patient-related risk factor, procedure-related risk factor, and the agent-related risk factor, that is dye.
Patient-related risk factor, obviously, the patient having previously renal impairment, patient having diagnosed as a CKD disease, as well as no CKD, no renal impairment, advanced patient having diabetes, and male patient than female. These are the patient-related risk factors. And the procedure risk factor, obviously, the procedure that needs more dye, more long time procedures like PCI having more chance of developing contractile nephropathy than CAG, and complex cases where more amount of dye is needed. This group of these cases having more chance of developing contractile nephropathy than simple cases. So these are the procedure related. And again, the third one is the dye or agent related risk factor. As we know that the isosmolar or low osmolar non-ionic dye having less chance of developing contractile nephropathy than high osmolar dye, an ionic dye. So these are the risk factors for developing contractile nephropathy. And as we know from our previous lecture, that how will you prevent the contractile nephropathy? Main thing is the hydration. And ESC guidelines also give some others point that along with the hydration, some N-acetylcysteine, as well as they mentioned class 2A indication that giving rosuvastatin to prevent the contractile nephropathy. But hydration is the main point to main way to prevent contractile nephropathy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. আমাদের স্টুডেন্টরা তো কেউ প্রশ্ন করবা, নাহলে আমাদের ফ্যাকাল্টিদের কাছে চলে যাই আমরা। Sir, I have another question, sir. Dr. Imtiaz, sir. So if you permit me, so my question is, when will you suspect a case of air embolism has occurred, and how will you manage a case of air embolism in periprocedurally? 1 to 70. তুমি এখন তুমি NICVD কতদিন আছো? Sir, আমি স্যার। হ্যাঁ, ইমতিয়াজ কতদিন আছো এখানে? স্যার, 1.5 years, sir. 1.5 year। তাহলে তুমি PCI অ্যাসিস্ট করেছো দু একদিন? অবশ্যই করেছো। PCI তে দেখছো কখনো এরকম এয়ার এম্বোলিজম হইতে? না স্যার, খুব মানে দেখিনি স্যার। স্যার মানে পড়েছি স্যার, এইজন্য স্যার। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, কোশ্চেন ইজ জাস্টিফাইড কোশ্চেন। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে তুমি দেখছো কিনা। এনিওয়ে, আমাদের প্রেজেন্টার অ্যানসার দিতে পারবা কিনা দেখো। স্যার আমার সেটা জানা নাই স্যার, তবে স্যার হলো ওই যে নো রিফ্লোর ফেনোমেননটা থাকে স্যার। আর হলো স্যার দিস ডিপেন্ডস অন হলো স্যার হলো প্রসিডিউর দ্যাট ইজ মেকিং দ্য ওয়ে টু দ্য PCI লাইন দ্যাট ইজ চ্যানেল স্যার হলো এয়ার ফ্রি বা এয়ার টাইট করে নিতে হবে। আর জানা নাই স্যার। না, ঘটনা হলো এয়ার এম্বোলিজম is not very common phenomenon, but it can happen. The person who has done angiogram in his life, the person who has done angioplasty, he will, if he is honest enough, he will never tell that air embolism has not occurred in my hand. So it happens in all performers, honestly speaking. Then what is the management? That is the important. কিভাবে বুঝবো, ওইটাও প্রশ্ন করছে, কিভাবে বুঝবো? You will see in front of you. You will see in front of you as the cine is in front of you. You will see that there is dye-free area in the coronary artery and which is progressing forward. একটা এলাকা দেখবা যে ডাই যাচ্ছে, আর একটা এলাকার মধ্যে ডাই নাই, এবং এয়ার ড্রপের মতো মনে দেখাই যাচ্ছে নেগেটিভ শ্যাডো, এবং এটা ফরওয়ার্ড প্রোগ্রেস হচ্ছে। কখনো কখনো যদি খুব বেশি এয়ার এম্বোলিজম হয়, তখন এন্টায়ার ভেসেলটা বন্ধ হয়ে যায়। একদম লেফট মেইনে যদি ঢুকে একটু ডাই বেশি পরিমাণ এয়ার, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে LAD/LC বোথ বন্ধ হয়ে গেছে, এবং ভেরি ক্রুশিয়াল পয়েন্ট। এবং এই এয়ার এম্বোলিজমের পেশেন্টের ইভেন ডেথ পর্যন্ত হয়। সুতরাং ওটা অ্যামাউন্টের উপর নির্ভর করবে। খুব ম্যাসিভ এয়ার এম্বোলিজম হলে ওরকম হয়। আর অল্প ছোটখাটো 1 ml 2 ml এয়ার গেলে খুব একটা কিছু আসে যায় না। তবে যেটার ট্রিটমেন্ট আমরা সাথে সাথে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিই, চালু করে দেই, এবং পেশেন্টের কোনো চেস্ট পেন, পেশেন্টই বলে উঠে যে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে,
হাই ফ্লো অক্সিজেনটাই হলো মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর এন্টায়ার ভেসেল ভর্তি হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে বলে সাকশন দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা এরকম কখনো দেখিও নাই, দেইও নাই এবং প্রয়োজন পড়ে না। ইউজুয়ালি এই তোমার হাই ফ্লো অক্সিজেন দিলেই চলে যায়, কিন্তু এই সময় বারবার ডাই দেওয়া যাবে না। যদি বারবার তুমি ডাই দাও, এমনি করোনা লকডাউন হয়ে গেছে তোমার ইয়ে দিয়ে, এয়ার দিয়া আরো ডাই দিয়ে যদি করোনাতে ভর্তি হলো, তাহলে তো আমার আরো কমে যাবে, তখন পেশেন্টের চেস্ট পেইন আরো বেশি হবে, অথবা ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই সময় কেয়ারফুল থাকতে হবে। ডাই দিবাই না, আর হাই ফ্লো অক্সিজেন দিব, এটাই মেইন পয়েন্ট। অমর কিছু অ্যাড করছেন প্রফেসর অমর? নেক্সট হ্যাঁ, আর কারো এই tell Now, sir, I nicely described, and it is commonly asked and commonly given written questions. Short material. Sir, সুন্দর করে বলেছে যে মাইল্ড, মডারেট এন্ড লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইয়ার। মাইল্ড হলে সাপোজ ইগনোর করতে একটু ওয়েট করলে, এবং সাইন সিম্পটম জানতে হবে। স্যার বলেছে ফার্স্ট সিম্পটম চেস্ট পেন, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন। Bradycardia can be combated by giving atropine, and hypertension can be combated only by saline, clearly. But sometimes may need to noradrenaline and dopamine, and sometimes may need to TPA. Even then, in my scenario, it happened. And large amount air may produce MI, and also may lead to thrombolytic also. Large amount of MI. So, মাঝে মাঝে সাপ বলেছে না, ডেথ হতে পারে, একবার MI হয়ে VTVF debilitated হতে পারে। Very common mistake. যারা হবেই ইয়ারে বলে যাবে, এবং একটা শট আপনি মোবাইলে রেখে দেবেন। ডাইরেক্টর স্যারের কাছ থেকে নিয়ে আমার এই মোবাইলে এখনো আছে, এলইডি তে ইয়ারে বলে যান, প্রায় আমি দেখি। আমি স্যারের কাছ থেকে আমি নিয়েছি, স্যারের ইউনিট থেকে জানতে হবে। আচ্ছা, এখন আমাদের আজকে আর পাচ্ছি না, তাহলে ওই প্রথম কোশ্চেন আমাদের প্রফেসর এমজি আজমের মাথা দেখলাম। প্রফেসর এমজি আজম, তুমি কি ওর প্রথম কোশ্চেনটা, ওই যে রিটেনের কোশ্চেনটা শুনেছো? ইমিডিয়েট হেভিনেস আফটার স্টেন্ট ইমপ্লান্টেশন এন্ড পেশেন্ট হ্যাজ চেস্ট পেইন, আর একটু কি বলেছে, আমি গাড়িতে ছিলাম, করে নিতে পারিনি। এই কোশ্চেনটার আমাদের তরফ থেকে ওরা অ্যান্সার জানতে চাইছে, যেহেতু এটা পরীক্ষা আসছে। কোনটা স্যার? ওই যে ফার্স্ট কোশ্চেনটা করেছে, ইমিডিয়েট হেভিনেস আফটার স্টেন্ট ইমপ্লান্টেশন এন্ড হ্যাভিং চেস্ট পেইন, হাইপোটেনশন, সম্ভবত এরকম একটা সিনারিও দিয়া what could be the possibilities and how will you manage this patient, এটা আমরা যদি একটু আলোচনা করে দেই তাহলে ওদের জন্য সুবিধা হবে। আচ্ছা, এটা স্যার মডেল ক্লিনিক্যাল সিনারিও হচ্ছে স্যার PCI setting, পেশেন্টের ডিউরিং প্রসিডিউর হেজিনেস ইন দ্য করোনারি ট্রি, it is unless proved otherwise, it is a coronary মানে থ্রম্বোসিস, স্টেন্ট লাগানোর পরে না স্টেন্টের পরে স্যার? জাস্ট ইমিডিয়েট স্টেন্টের পরে স্টেন্ট লাগানোর পর। এই পারফর্মার, তুমি তোমার কোশ্চেনটা একটু প্রফেসর আজমকে দেখাও। ফার্স্ট কোশ্চেনটা, ফার্স্ট স্লাইডে ফার্স্ট কোশ্চেনটা ওকে দেখাও, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড। আমরা ফ্যাকাল্টিরা দুটো অ্যানসার দিয়ে দেব। ও কোশ্চেনটা স্যার দেখাইতে থাকুক, আর বাই দিস টাইম আপনি যেটা সাপ্লিমেন্ট করছেন যে স্টেন্ট, যে এয়ার এম্বলিজম, যেটা এটা হচ্ছে স্যার বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, আমরা যদি পেরিফেরাল এয়ার যদি 100 ml এর মতো যায়, তাহলে করোনারি ট্রিতে কতটুকু যাচ্ছে তার ইফেক্ট নির্ভর করবে। যদি 2 ml যদি সেরিব্রামে যায় তাহলে কিন্তু স্ট্রোক হয়ে যাবে। যদি 0.5 ml যদি করোনারি ট্রিতে যায় তাহলে কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। তো মনে রাখার সুবিধার্থে 0.02 ml পার কেজি বডি ওয়েট যদি হয়, আর অ্যাবসলিউট ভ্যালু যদি চিন্তা করেন তাহলে 0.5 ml যদি যায়, বাতাস যায় করোনারি ট্রিতে, তাহলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন, এয়ার এম্বলিজম, ইমিডিয়েটলি ইউ শুড স্টপ টু গিভ দ্য পুশ ডাই। Second, you should go for oxygen. At least you allow some time. 1.125 ml per minute at least required to absorb this air.
So you allow some time. That is the important issue to manage, and you have to ready to manage, combat the cardiac arrest status if patient develop. You should do act accordingly. এটা একটা বিষয়। আর কোশ্চেনটা তো দেখা দাও না তো স্যার। দেখাইতে পারছেন আমি কোশ্চেনটা স্যার বলি স্যার। বলে দাও, হ্যাঁ বলে দাও। 50 years old patient with acute STMI anterior underwent primary PCI to proximal LAD critical lesion. Just after stenting, patient developed severe chest pain and hypotension. Check CAG showed haziness at implanted stent site with no flow distally. Yes, it is just diagnosis হচ্ছে acute stent thrombosis. Acute stent thrombosis, if it is occurred within after procedure within 24 hours, 24 hours to 28 days, it is subacute. If it is more than that, then it is late stent thrombosis. So if it is within 24 hours duration, it should be considered as acute stent thrombosis first. So and if it is beyond 24 hours to 28 days or 30 days, then it should be considered subacute stent thrombosis. How should you manage it? We should go for immediately rewiring and try to evaluate whether after wiring the flow is established or not. If flow is not established, then you can try to negotiate very small and very narrow balloon like 1.25 balloon to get the dragger effect. You just push it through the lesion and just pull back it. If this flow established, then you go for stenting. If there is no flow established, then you can consider, or if you think it is grade 5 thrombus burden grade to the 5, more than 5, 5, that is total occlusion beyond the proximal haziness lesion, then you should go for thrombosuction, judicial thrombosuction. That if you finding a landing zone, then you go for the second reimplantation or just for balloon dilatation. If flow 100% established, then you came out and you go for adequate anticoagulant and kept the patient into CCU with anticoagulant coverage, and you just try to follow up the patient improve or not, then you manage accordingly according to antiplatelet, statin and all other medication as you think. I want to supplement Dr. Ghulam Azam. Three another important things should be considered if there is haziness after the standing. It is the age dissection, start fracture and tissue prolapse. This is the etiology. This is the etiology. Why stent thrombosis? This is not diagnosis. No. Stent dissection is not the part of the stent thrombosis. The tissue prolapse is not a part of the stent thrombosis. Stent thrombosis is separate. This is the harbinger of stent thrombosis. You know that this initiated, propagated stent thrombosis. Stent dissection, stent start fracture and tissue prolapse. Not included in stent more time. Pradeep, it is take much more time, but initially what happened actually, the coagulation cascade is activated, thrombotic process is initiated. When it is rapidly activated, then total occlusion, then patient present to us with stent thrombosis with severe chest pain. But you rightly said, what is the reason behind this? Reason behind this, there may be under expansion or malopposition or stent fracture or age dissection that may propagate the thrombotic process, and that's why patient developed stent thrombosis. Yes, you are right. Azum bhai, something. Azum bhai has described very nicely. Actually, if this he is asking a written question, when a written question come like this, obviously stent thrombosis, if a student write down stent thrombosis, he will cover the almost 80%, and he may write down the differential diagnosis what Dr. Pradeep told, like for tissue prolapse, age dissection, malopposition, as well as I want to add on thing, stent recoiling. So this point might be kept in differential diagnosis, is not it, Azum bhai? If there is a broad question like this. No, you are okay. Actually, your approach will be how you detect the acute situation and how you act acutely
and how you management strategy you should plan. This is actually, and you initially diagnose it is understood, otherwise it is stent thrombosis, no doubt it. But what is the etiology? That might be the you can discuss. These stent thrombosis may be due to stent fracture, due to age dissection, or whatever you like. You should mention it. Then you will get the good marks. Just I'm telling that they make this a differential diagnosis. একটু বলি, এই সিনারিও আসলে তিনটা জিনিস মাথায় রেখে তারপরে ইটিওলজি অন্যান্য ব্যাখ্যা অন্যান্য করবে। Three things should be kept in mind. Any heaviness after stent implantation, number one, dissection, tibial spasm and thrombosis. এই তিনটাকে মাথায় রেখে, এই তিনটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। তারপরে টিস্যু কোলাপসের জন্য হয়েছে না, এজ ডিসেকশনের জন্য হয়েছে না, স্টেন ফ্র্যাকচারের জন্য হয়েছে, that may be the etiology of these three things. These three things should be excluded and keep in mind that this is first one is stent thrombosis or stent or any distal vessel thrombosis. Second is dissection. Third is severe spasm. এই তিনটা মাথায় রেখে রিটেন লিখতে হবে। এখন স্যার এটা আবার চিন্তা করতে হবে কেন এটা হয়েছে, হয়তো বা তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা ঠিক মতো দেওয়া হয় নাই, দ্যাটস হোয়াই স্টেন থ্রম্বোসিসটা প্রপাগেট করছে। ইউ ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, তাই না? আমাদের যেটা যারা অ্যাড্রেস করবে, প্রথম হচ্ছে কি ক্লিনিক্যাল সিনারিও সেটিং এর ডায়াগনোসিস আমি কি চিন্তা করব, আন্ডারলাইং এটিওলজিটা কি হবে, হোয়াট আর দ্য প্রবাবল রিস্ক ফ্যাক্টর মে ইনিশিয়েট দিস থ্রম্বোটিক প্রসেস। তাহলে একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ফেইলিউরের জন্য হতে পারে, অথবা ডিফারেন্ট ব্যাচ অফ হ্যাপেনিং যদি সে ইউজ করে তাহলেও হতে পারে। তাহলে এই জিনিসগুলোকে আমাকে মাথায় রাখতে হবে। হয়তো আমি লোড ঠিক মতো তাকে দেই নাই, বা অ্যান্টিপ্লেটলেট তাকে ঠিক মতো দেই নাই, অথবা সে খায় নাই, বা এটাও হতে পারে। বিশেষ করে টিকাগ্রাউন্ড যদি হয়ে থাকে ভেরি শর্ট থাকে, হয়তো একদিন খেলো না, তাহলে তার কিন্তু থ্রম্বোসিস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তো এগুলো সে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসলে সে হয়তো ভালো রেজাল্ট পাবে। এখানে আমার মনে হয় আর কেউ যদি অ্যাড করে তো ভালো, আর নাইলে স্যার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাওয়া যেতে পারে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু এই প্রশ্নের ভিতরে আমার মনে হয় আরেকটু স্পেসিফাই করে দেওয়া উচিত ছিল, যেটা করে নাই হয়তোবা, যে এই হেজিনেসটা কোথায়, হেজিনেসটা কি স্ট্যান্টের ভিতরে না স্ট্যান্টের বাইরে, পেরিস্ট্যান্ট, তাইলেই না আমি ডিসেকশন সম্পর্কে চিন্তা করবো। স্ট্যান্টের ভিতরে স্টুডেন্টই আলোচনা করবে, এটা স্টুডেন্টে নিয়ে আসবে, এটা স্টুডেন্ট আলোচনা করবে যে বাইরে হতে পারে, সে ওটা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। হ্যাঁ, ওইভাবে স্পেসিফাই। স্যার এটা স্যার স্টেন্ট সাইট বলা, স্যার স্টেন্ট সাইট, স্যার স্টেন্ট সাইট যদি হেজিনেস হয় তোমার শুনো, তাহলে স্যার আমি একটা সিনারিও বলি স্যার, আপনার মনে আছে স্যার? হ্যাঁ বলো, জিল্লুরের কেস। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, যেটা হচ্ছে যে আমি যদি স্টেন ফ্র্যাকচার বা ডিসেকশন চিন্তা না করি, তাহলে কিন্তু স্যার আমি যদি বেলুন দেই তাহলে এটা আরো বাড়বে। এটা হচ্ছে আমার মত। সিনারিওটা আপনি জানেন স্যার, আমি একটু বলি প্লিজ স্যার। আপনি জানেন, আপনি আমার একটা কেস করে দিচ্ছেন লেফট মিনে। আমি যখন 5 বছর যখন ভাই দিলাম, আমি ইয়েতেও বন্ধ, আমার এলসিএক্সও বন্ধ, আমার এলইডিও বন্ধ, আমার এলসিএক্স বন্ধ, এলইডি বন্ধ। আমি ফার্স্ট টাইম কি চিন্তা করলাম স্যার, যেহেতু দুইটা জায়গা বন্ধ, সামথিং ইন দা থ্রম্বাস, এটা থ্রম্বাস হওয়ার সম্ভাবনা তখন বেশি আছে। এবং সেইভাবে স্যার অ্যাকর্ডিংলি থ্রম্বাসের জন্য ইন্টিগ্রিলিন দিলাম, তাতে করে স্যার এই যে আপনি যে ম্যানেজ করছেন স্যার, ডিসেকশন আরো প্রপাগেটেড হচ্ছে। সুতরাং স্যার এই ডিসেকশন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমি বেলুন দেওয়ার আগে আমি যদি পারি, আমি মনে করি যদি আমি পারি, আমি ইমেজিং করে দেখতেও পারি যে হোয়াট হ্যাপেন দেয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার। জিল্লু ভাই, আপনার কথাটা ঠিক আছে। কথা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল সিনারিও প্রত্যেকটা কেস কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল, এভরি কেস ইজ ইউনিক ইন দিস ওয়ার্ল্ড। প্রথম কথা হচ্ছে এটা, দ্য অপারেটর ইজ দ্য বেস্ট। যখন এটা লং কোশ্চেন হবে প্রফেসর আজম, যখন এটা লং প্রশ্ন হবে, এই সিনারিও দিলে আপনি আশেপাশে সবগুলি ডিসকাস করতে হবে। লং কোশ্চেনে আপনি জানেন 17টা পর্যন্ত ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলে। সো স্টুডেন্টকে এটা আলোচনা করতে হবে। এটা হচ্ছে লং কোশ্চেন আসুক, আর টেবিলে আপনার আমার ক্ষেত্রে বলো, আমাকে অবশ্যই ডিসেকশন চিন্তা করতে হবে। এটা আমার মত একদম। না, আমরা তো ডিসেকশন চিন্তা করি নাই তা না, আমরা তো বলছি ইট ইজ স্টেন থ্রম্বোসিস বাই ডেফিনিশন, ইউ শুড টেল ফার্স্ট।
then why stent thrombosis? Then you should consider what the etiology may be etiology. You are thinking a stent dissection. This is not correct. You should tell first stent thrombosis first. Then he and she can understand, yes, what is the scenario, what is the inside the story key, beyond the story key. তখন সে বাইর করবে ডিসেকশন নাকি এজ ডিসেকশন নাকি এন্টিকোগুলেশন ফেলিউর নাকি আদার থিংস নাকি সাইটে আছে নাকি এজে আছে নাকি হোল স্টেন জুড়ে আছে নাকি টোটাল ভেসেল বন্ধ হয়ে গেছে, তখন তাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। একদম একমত, প্রথম বলবেন স্টেন থ্রম্বোসিস। একদম একমত, হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একদম একমত, কিন্তু ঘটনা যদি আমি চিন্তা না করি স্টেন ডিসেকশনের জন্য এরকম একটা থ্রম্বাস হতে পারে, তাহলে কিন্তু আমি যেটা আরে বাবা আমার তো এটা না, আপনি আমার মতো পয়েন্টটা বুঝতে চাচ্ছেন না। স্টেন থ্রম্বোসিস নিয়ে আমার কোনো কনফিউশন নেই, ডিসেকশন নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই, এজ ডিসেকশন নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই, ফ্র্যাকচার নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই। ইট মাইট বি এটা হতে পারে, 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 এন্টিকোগুলেশন ফেলিয়ার হতে পারে, ডিসেকশন হতে পারে, ওভার এক্সপ্রেশন করে আপনি ইয়ে করে ফেলছেন সেটা হতে পারে, এটা হতে পারে। সে আলোচনা করবে, আলোচনা। আর আমরা মেডিসিনে ধরেন 30টা ডিডি বললে খুশি হয়, আমরা কার্ডিওলজিতে 30টা ডিডি বললে খুশি হব না। আমরা উই শুড টেক দ্য ফার্স্ট, আমরা মিমিক্স কোনটা, ইকুইভ্যালেন্ট কি, সেগুলো আগে চিন্তা করব। রিমোট পসিবিলিটিস আমরা রিমোটলি চিন্তা করবো। আমরা প্রথম 3টা বা 4টা ডিডি নিব, এর বেশি ডিডি আমরা নিব না। মানে আমি মাই পার্সোনাল ফিলসফি, এখানে আমি মানে 50টা বা 30টা ডিডি আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি না, কারণ আমি মোস্ট ক্লোজলি রিলেটেড থিংস আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে হাউ ক্যান আই মেক ডিফারেন্স, কিভাবে আমি এটাকে ডিসিশন মেক করে আমার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস নিয়ে আসবো, সেটা আমাদের টার্গেট। তবে মানে রিটেনে কিন্তু সবকিছু লেখাটা মানে বুদ্ধিমানদের কাজ, যত বেশি লিখবে তত বেশি নাম্বার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্যার আমাদের ওই যে নেক্সট কোশ্চেনটা বাকি আছে, বা 10টা বেজে গেছে। নেক্সট কোশ্চেন হ্যাঁ আরেকটা কোশ্চেন কি বলো তো প্রেজেন্টার, তোমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি বলো? Next question is during elective PCI to LAD, immediately after pre-dilatation of the lesion, patient develops slow flow with heart rate 40 beat per minute and BP 70 over 40 millimeter mercury. During elective PCI to LAD, sir, immediately after pre-dilatation of the lesion, patient develops slow flow with hemodynamic instability, sir. কোশ্চেনের শেষ অংশ কি, মানে how will you evaluate or how will you manage? How will you overcome this situation and manage the patient? যেটা কোশ্চেন একই পেপারে দিছিল না, এটা স্যার হলো আগেরটা স্যার 2019 সালে, স্যার এটা হলো স্যার এই যে 10 দিন আগের কোশ্চেন স্যার, জুলাই স্যার। এখন দুইটা কোশ্চেনের অ্যানসার কিন্তু প্রায় কাছাকাছি, দুইটা কোশ্চেনের অ্যানসার প্রায় কাছাকাছি, একটার মধ্যে স্ট্যান্ড আছে একটার মধ্যে স্ট্যান্ড নাই, এটা দিয়ে তফাৎ করছে। সুতরাং এই যে পিসিআই টু এলএডি, আচ্ছা আমাদের প্রফেসর অমল। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, এটা ট্রিটমেন্টগুলো ভাগ করে নিতে হবে যে একটা পেশেন্ট ইলেকটিভ পিসিআই করতে গেছে এলএডিতে, স্লো ফ্লো হয়েছে প্রি-ডাইলেটেশন পরপরই, এটা একটা ম্যানেজমেন্ট। তাকে বোঝা যাচ্ছে যে বড় কোশ্চেন না, লং কোশ্চেন না এটা শাহান? হ্যাঁ জি স্যার, লং কোশ্চেন স্যার। তাহলে স্লো ফ্লো, নো ফ্লো, ইটিওলজি, ম্যানেজমেন্ট, ইটিওপ্যাথোজেনেসিস সবকিছু বলে আসতে হবে। তারপরে পেশেন্ট তো শকে গেল 70/40 বিপি মানে শকে, হাউ টু ম্যানেজ, আপনার ম্যানেজমেন্টটা বাই স্টেট হেমোডাইনামিক্স স্টেবল করতে হবে। তারপরে এই সেম টাইম তাকে ইন্টারকরোনারি এই গ্লাইকোপ্রোটিন 2B3 রিসিপ্টর ব্লকার, ইন্টিকোগুলেন্ট, এসিটি ঠিক আছে কিনা এগুলা দেখতে হবে, কোনো থ্রম্বাসের সোর্স আছে কিনা এগুলা সব দেখতে হবে। থ্রম্বাস ডিসেকশন, এই 3টা জিনিস যে বলা হলো। অ্যাব্রাপ্ট ভেসেল ক্লোজারের কজই 3টা, থ্রম্বাস, ডিসেকশন, সিভিয়ার স্পাজম, এই 3টের যন্ত্রাংশ সবই ইমপ্ল্যান্ট করতে হবে। ইন্টারকরোনারি ওদিকে ডোপামিন, নরঅ্যাড সাপোর্টে ইন্টারকরোনারি নাইট্রেট, ইন্টারকরোনারি ভ্যারাপামিল, ইন্টারকরোনারি ইন্টিগ্রিলিন, দ্যাট মিন অ্যাভেক্সিম্যাব, টাইরোফিনান, এগুলা সব দিয়ে ফ্লো স্টাবলিশ করতে হবে। ফ্লো স্টাবলিশ করে তারপরে ল্যান্ডিং জোন দেখে যদি ইমেজিং থাকে তাহলে করোনারি ইমেজিং, ইন্টারভাস্কুলার ইমেজিং করে কি কারণ এক্সক্লুড করে ল্যান্ডিং জোন, ডায়ামিটার এগুলো ঠিক করে তারপর স্ট্যান্ডিং করে চলে আসতে হবে। এই হচ্ছে কাজ। তারপরে প্রি প্রসিজিওর কি আছে, প্রি প্রসিজিওর কি ফ্যাক্টর ছিল রিটেনে, সেগুলোও ডিসকাস করতে হবে যে কেন স্লো ফ্লো নো ফ্লো হলো ইলেকটিভ পিসিআই। তাহলে প্রি প্রসিজিওরাল পেশেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর নুরালম বলেছে, পেশেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর, প্রসিজিওর রিলেটেড ফ্যাক্টর এবং পোস্ট প্রসিজিওরাল কি আছে এগুলো একটু দেখে আসতে হবে। এটা কিন্তু খুব বড় কোশ্চেন হবে না, কারণ জাস্ট স্লো ফ্লো নো ফ্লো ইটিওলজি এবং তার ম্যানেজমেন্ট
এবং শকের যে শকে গেছে তার কিছু এক্সট্রা সাপোর্ট, নরঅ্যাডোপামিন আর কিছু ফ্লুইড, এই আর তাছাড়া একবারে ইজি কোশ্চেন, এটা একবার আমি মনে করি একবারে ইজি কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ স্যার। না একটা জিনিস যদি হয় সেটা হলো যে প্রাইমারি পিসিআই এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একদম কমন ফেনোমেনন। প্রাইমারি পিসিআই এর ক্ষেত্রে যদি আমরা চেষ্টা করি যে ওয়্যার ক্রস করে ল্যান্ডিং জোন পাই কিনা, সেই ক্ষেত্রে ইফ পসিবল আমরা ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডিং করতে চাই, আর যদি ইফ পসিবল না হয় তাহলে তো আমরা প্রিডাইলেট করতে হয়। এই প্রিডাইলেশনের পরে কিন্তু অলমোস্ট রুটিন নো ফ্লো স্লো ফ্লো হবেই বা হয়েই থাকে। সুতরাং এটা প্রাইমারি পিসিআই কেও একটু অ্যাড্রেস করতে হবে। এই সাথে আমি অবশ্য আবার আরেকজনের সাথে কথা বলতেছিলাম, অমল এটা যোগ করছে কিনা আমি খেয়াল করি নাই। প্রাইমারি পিসিআইটা কিন্তু আমাদের একটু মেনশন করতে হবে যে প্রাইমারি পিসিআইতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। আরেকটা জিনিস হলো এই ক্ষেত্রে যেটা আরেকটা লেটেস্ট ম্যানেজমেন্ট সাম অথর করে, এবং আমিও যেটা করি সেটা হলো পারফোরেটেড বেলুন টেকনিক। পারফোরেটেড টেকনিক হলো বেলুনটাকে একটা 2.5 বেলুন নিলে একটা বেলুনটাকে ওই দেওয়া ফ্লুইড দিয়ে ভর্তি করলাম আমরা বাইরে করে, তারপরে আমরা একটা বাটির উপরে বাটির উপর রেখে কয়েকটা ছিদ্র করে নেই, তাহলে পারফোরেটেড বেলুন হলো। আর ওই যে পিছনে যে আমার লাইন দেওয়া আছে, ওই লাইনের সাথে আমরা ইউজুয়ালি আমরা যেখানে রাখি জিপি2 বি3 ইনহিবিটর অথবা রাখতে পারি, ভেরাপামিল রাখতে পারি, এগুলি দিয়ে আমরা ওই করোনারি আর্টারির ভিতরে চলে যাই, ভিতরে যায় ওখানে ইনফ্লেট করি। বাইরের থেকে ইনফ্লেট করা মানে হলো এই ড্রাগস গুলি একদম সাইটে যাওয়া, সেভাবে যায় আমরা ওই স্লো ফ্লো নো ফ্লো ওভারকাম করি। এরকম বেশ কিছু কেস আমরা করছি পারফোরেটেড বেলুন টেকনিক। পরীক্ষা বলার দরকার নাই, তার কারণ এটা তো কোনো বইতে আছে কিনা জানি না, থাকতে পারে, কিন্তু আমরা দেখেছি, আমি যার থেকে শিখছি সেখান থেকে দেখে আমরা ইউজও করতেছি এবং আমরা রেজাল্টও ভালো পাচ্ছি। ওটা তো স্যার ওটিডব্লিউ বেলুন লাগে আমরা এখানে যে বেলগুলো ইউজ করি সব ওটিডব্লিউ বেলুন। আমরা কোনো ওটিডব্লিউ বেলুন ইউজ করি না। ওভার দেওয়ার বেলুন ইজ ভেরি লিমিটেড। তুমি যে বেলুনগুলো নিয়ে যাচ্ছ প্রিডাইলেট করছো, এটা কি বেলুন? কোনটা? এটা মনোরেল ওটিডব্লিউ না, মনোরেল টেকনিক। এটা টেকনিক মনোরেল। ওভার দেওয়া হলো যার লাস্ট স্ট্যান্ডে দুইটা চ্যানেল আছে, একটা সরাসরি ওয়্যার আর একটা দিয়া মানে এয়ার, এটা আলাদা। তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে মনোরেল টেকনিক। মনোরেল টেকনিক ওটিডব্লিউ বেলুন আলাদা। ওভার দেওয়ার বেলুন। Sir, may I have a comment, sir? বলো, এখন ডিসকাশন কিন্তু আমি একটা খেয়াল করলাম স্যার, এই যে একটা প্রশ্ন নিয়ে স্যার যেখানে ফ্যাকাল্টিরা কনফিউজ, এই প্রশ্ন উত্তর কিভাবে হবে, কিভাবে দিবে, এই ধরনের প্রশ্ন আসলে পরীক্ষায় আসা উচিত না, এইটা একটু খেয়াল রাখা দরকার। না, ঠিকই বলছে, কিন্তু ব্যাপারে এগুলি কিভাবে অ্যান্সার হবে তা না, এটা তো ডিসকাশন মানে সে এই ধরনের কেস দেখছে অবশ্যই, এবং এই ধরনের কেস অহরহ হয়ে থাকে তো ল্যাবে, এই কারণেই কোশ্চেন করছে যে এইসব কেস দেখছে কিনা এবং সে কি ম্যানেজমেন্টটা দেখছে। স্যার অ্যান্সার কিভাবে লিখবে এর জন্য স্যার আদম ভাই অমল স্যারদের স্যার ক্লাস নিতে বলেন স্যার। হ্যাঁ, ক্লাসে তারা ওইটা ক্লাসে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর সলিউশন হবে স্যার। Sir, may I have a comment, sir? May I just very short comment, sir. On a lot of things have been discussed by Sham's presentation. I just want to draw attention on student. You may take another preparation for another question, like when a PCI is completed, then patient may develop hematemesis or melena, or in other way the question may come like this: how will you manage a case of PCI patient with high bleeding risk? So একটা পেশেন্টের পিসিআই হয়ে আসলো, তার শিশুতে তার হেমাটোমেসিস শুরু হলো, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ? এই টাইপের একটা কোশ্চেন কিন্তু স্টুডেন্টরা প্রিপারেশন নিয়ে রাখা উচিত রিগার্ডিং দ্য কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই। এটা স্যার রেডি করা আছে স্যার, আমি কি বলবো স্যার? এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল একদম মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল থিংস হোয়াট হ্যাপেন্স আমরা পাইছি, আমরা বিভিন্ন সময় পেয়েছি ধরনের কেস। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। অ্যানসারটা বলবো স্যার, 1 মিনিট লাগবে। বলো।
এটা স্যার হলো immediately periprocedural non puncture site or non cerebral bleeding, that is hematemesis, melena or hematuria. There are ESC recommendations written in Brownwall book that immediately if a patient has high risk of GIT bleeding, he must undergo PPA therapy and associated other risk factors that may provoke bleeding, that is NSAID must be stopped. And if bleeding is severe and not controlled by conservative management, immediate stoppage of the anticoagulant and antiplatelet drugs is recommended. If a patient is conservative treatment fails, then for reversal of antiplatelet activation, antiplatelet drug therapy, platelet therapy per platelet transfusion is indicated, and for anticoagulation, vitamin K or reversal of anticoagulation therapy, that is vitamin K, is indicated. And blood transfusion is inhibited, that is this may cause havoc, but details is not described. And also there are some other and also there is treatment of the cause or establishment of the site if possible, sir. না থ্যাংক ইউ আজকে একটু অ্যাড করে দিচ্ছি স্যার মিজানুর স্যার, আমি একটু অ্যাড করে দিই, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ইট ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। এটা হচ্ছে দুইটা, এটা দিয়ে আমরা যেটা জানতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক কতটুকু আর হচ্ছে হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক কতটুকু। মানে আমার জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট তারা কি জানে কি না কিভাবে হাউ টু ব্যালেন্স বিটুইন হাই ব্লিডিং রিস্ক পেশেন্ট উইথ হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক পেশেন্ট। এটাই আমাদের কোশ্চেন উত্তর জানার টার্গেট থাকে এই কোশ্চেনটা দিয়ে। এখন মোস্ট কমন যেটা দেখা গেছে যে হাই ব্লিডিং রিস্ক পেশেন্ট, এটা অ্যানাদার ডিসকাশন টপিকস, কমপ্লেক্স পিসিআই অ্যানাদার ডিসকাশন টপিকস, বাট এই দুইটা কম্বিনেশন প্রায় 1/3 অফ প্রসিডিউরের মাঝখানে কিন্তু কম্বিনেশন থাকে। তো যাদেরই হাই ব্লিডিং রিস্ক পেশেন্ট তাদেরই ব্লিডিং কমপ্লিকেশন হওয়ার চান্স থেকে বেশি। এবং দেখা গেছে যেটা সবচেয়ে কমনেস্ট একটা হচ্ছে পাংচার সাইট আর হচ্ছে নন পাংচার সাইট ব্লিডিং। নন পাংচার সাইট ব্লিডিং এর মধ্যে কমনেস্ট কজ হচ্ছে জিআই ব্লিডিং। হেমাটোমেসিস মেলানা নিয়ে সে প্রেজেন্ট করে। এখানে যে ও যেটা বললো ইমিডিয়েট ব্লিডিং কমপ্লিকেশন যদি হয়, ইফ ইট ইজ ডিউ টু লাইফ থ্রেটনিং ব্লিডিং যদি হয়, ইট শুড বি ডিফাইন্ড। যদি তার 3 গ্রাম পার ডিএল এর মতো হিমোগ্লোবিন লস করে, দ্যাট ইজ লাইফ থ্রেটনিং ব্লিডিং হয়েছে, ইট ইন্ডিকেটস ইমিডিয়েট ব্লাড ট্রান্সফিউশন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে পেশেন্টের আর্জেন্ট এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশন লাগবে কিনা সেটার জন্য রোকেলটল স্কোর করতে হবে, অথবা বাল্টিমোর স্কোর করে সেটা দেখতে হবে যে তার কতটুকু আর্জেন্টলি আমার এন্ডোস্কোপি করব। এন্ডোস্কোপি করে যদি দেখি যে হাই রিস্ক স্টিগমাটা আছে, বিশেষ করে ফরেস্টার ক্লাসিফিকেশন করে যদি দেখি যে ইরোশন আছে, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং আছে, তাহলে তাকে এন্ডোস্কোপিক লাইগেশন এন্ডোস্কোপিক তাকে বন্ধ করতে হবে, অথবা অ্যাড্রেনালিন দিয়ে তাকে বন্ধ করতে হবে। রিগার্ডিং অ্যান্টিপ্লেটলেট পিএসসি যে রিকমেন্ডেশন, সেখানে বলা আছে যে যদি লাইফ থ্রেটেনিং ব্লিডিং হয়, ইউ শুড স্টপ ইমিডিয়েটলি অ্যান্টিপ্লেটলেট, দেন ইউ শুড রিঅ্যাসেস নেক্সট ডে। যদি ব্লিডিং কমপ্লিকেশন না থাকে বা যদি তার নেক্সট ফলোইং ডে যদি কমপ্লিকেশন না থাকে, ইউ ক্যান স্টার্ট এসএপিটি, প্রিফারেবলি ক্লোপিডাগ্রন। দেন ইউ যখন তার হেমাটোমেসিস এবং মেলানা স্টপ এবং নো এভিডেন্স, তখন যে ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট আবার স্টার্ট করবে। এটা হলো আমাদের পরীক্ষা হলের মেসেজ, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে। আজকে আমাদের টাইম অলমোস্ট ফিনিশ হওয়া 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আর নাম্বার 2 হলো আমি অলরেডি বাই দিস টাইম আজকে কনভেনরের সাথে আলাপ করে নিয়েছি। কনভেনর এই সেশন কনক্লুড করতেছি উইথ কনসাল্টিং উইথ দ্য কনভেনর অফ টুডে, যে আমরা সেশনটা আজকে কনক্লুড করবো, র্যাপ আপ করবো খুব শর্টে। যে এটা যেহেতু একটা পরীক্ষার ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয় যে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ পিসিআই, তাহলে আজকে আমরা যা শিখলাম তার ভিতরে এক্সামিনেটরের জন্য কয়েকটা সেন্টেন্স শুধু প্রয়োজন। হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ পিসিআই ও যেভাবে ভাগ করিয়া বলছে যে লোকাল কমপ্লিকেশন, করোনারি কমপ্লিকেশন, এই ভাগ করতে যখনই যাবে তখনই এক্সামিনার বুঝবে যে হ্যাঁ সে জানে, তখন তোমাকে করোনারির উপরে স্পেসিফিকলি জিজ্ঞাসা করবে। এবং সেখানে তুমি যেগুলি বলছো অল দিস আর ইম্পর্টেন্ট, এবং সবগুলি আমাদের পয়েন্টগুলো অন্তত বলতে হবে যতটুকু সম্ভব। আর এখানে সার্জনের আজকে হলো আমাদের কনভেনর, সার্জনের গুরুত্ব মোটেই তোমরা আনলা না। যে পারফরমেশন হয়ে আমার সার্জনরা এই ইনস্টিটিউটে 3টা কেসকে আমার জানা মতে 3টা কেসকে তারা উদ্ধার করে দিচ্ছে। তারা ওপেন হার্ট করে তারপরে ওইটা ক্লোজ করছে, তারপরে বাইপাস করে দিচ্ছে। এবং এটা কিন্তু হয়। এবং আমার জীবনে আমি অনেস্টলি কথা বলতে চাই,
আমার জীবনে আমি এই ক্যাথ ল্যাব থেকে সরাসরি অ্যাটলিস্ট 7টা-8টা পেশেন্ট পাঠাইছি এই 20 বছরে। 8টা পেশেন্ট কমপক্ষে, 2টা ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে, 2টা ল্যাবেডে, 2টা বিএসএস এ, তারপরে আর 2টা খেয়াল নাই, 8টা-10টা পেশেন্ট পাঠাইছি। কাজে এইটা কিন্তু অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন হলে সামটাইমস আমাদের প্রয়োজন পড়ে, সেই জিনিসগুলিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর বেসিক আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বলতে একটু হারাই ফেলছি, যে পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন, এই টার্মটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে পিটিসি এর থেকে। পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল করোনারি এনজিওপ্লাস্টির থেকে তোমার এই পিসিআই, পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন, এটা কিন্তু যা ইন্টারভেনশন আছে সবই ইনক্লুড করে। এবং তার ভিতরে এখন লেটেস্ট আপডেট যেটা আমাদের রোটা, এবং সেই রোটার যে কমপ্লিকেশন গুলি হয় সেটাও তোমার অনেকটা কভার করে ফেলছো। তার ভিতরে বেশি যেটা হয় আমাদের সেটা হলো যে এই স্লো ফ্লো, নো ফ্লো, ব্রেডিকার্ডিয়া, বার স্টাক এন্ড পারফোরেশন। এবং অলরেডি এই 4th কেসে আমার বার স্টাক হয়েছিল, সেটা ওভারকাম করে ফেলছি। তো এই এখানেও সার্জনের খুব স্পেসিফিক রোল আছে, এই কারণে আমি জিনিসটা আনছি। সেটা হলো যতগুলি স্টাডি আছে তার ভিতরে আমি দেখলাম প্রায় অর্ধেক স্টাডি হলো সার্জন ওভারকাম করছে, আর ওই বার আর টাইনে আনতে পারে না, কোনো মতেই আনতে পারে না, বিভিন্ন মেকানিজম আছে, সেটা আলটিমেটলি সার্জনই উদ্ধার করছে। সুতরাং আজকের সেশনটা সার্জনকে দেওয়াতে আমি খুবই খুশি হয়েছি, এবং একজন ইয়াং এনার্জেটিক এবং ডাইনামিক সার্জনকে দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই জন্য সে এটা ভালোই ইয়ে করছে প্রোগ্রামটা। আরেকটা জিনিস তোমরা একটু কম বলেছো, সেটা হলো রেডিয়াল রুট সম্পর্কে। রেডিয়াল রুটে কিন্তু কমপ্লিকেশন অনেক কম, সেটাও তোমার যদি রেডিয়াল যারা করে ওরকম এক্সামিনার থাকে তাইলে বললো, আর না হলে আবার বললো না, আর না হলে বললে আবার খুব খুশি হবে না। তার কারণ অনেক ফেমোরাল যারা করে বেশি, তারা আবার রেডিয়াল গুণগান গায়ে তুষ্ট হয় পরীক্ষার হলে। সেই ক্ষেত্রে তোমরা বুঝিয়া কথা বলবা, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তোমাদের জানতেই হবে যে রেডিয়াল রুটের কমপ্লিকেশন অনেক অনেক কম। যেমন কখনোই তো এখানে তোমার আর্টারি ভাস ফিস্টুলা হওয়ার পসিবিলিটি নাই, কখনোই পসিবিলিটি নাই, লাভ খুব তবে সিনড্রোম হতে পারে, সেটাও খুব রেয়ার, তবে হতে পারে। যেটা হতে পারে সেটা বলবো, কিন্তু কমপ্লিকেশন অনেক কম, এটাও আমাদের জানতে হবে। আরেকটা জিনিস হলো আমরা যতগুলি ডাইসেকশন যা কিছু বলেছি সেখানে বুঝার জন্য এটি থ্রোম্বাস না ডাইসেকশন, এটা বুঝার জন্য কিন্তু তোমার হাতে এখন হাতিয়ার আছে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে, ইন্ট্রাভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড, এবং ইন্ট্রাভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড ক্যান অ্যান্সার 100% হোয়াট ইজ ইট। থ্যাংক ইউ। আজকে আর আমি বাড়াবো না, অনেক কথা বলার ছিল, এই আধা ঘন্টা আমি লিখে এক কথা পড়ে ফেলেছিলাম। এটা আলোচনা করতে গেলে একটা ক্লাস, ঠিকই বলছে, সিয়াম খুব ঠিকই বলছে যে প্র্যাকটিক্যালি এটা ক্লাসে বলতে হবে, এইভাবে মর্নিং মিটিং এ টুকটাক বললে হবে না। কাজে টুকটাক যেটুকু জাস্ট পরীক্ষার জন্য যে কি কি হইতে পারে এবং কিভাবে ওভারকাম করো, এই জাস্ট এরকমই 2-3টা কোশ্চেন হবে। শুধু পিসিআই এর উপরে তো সারাদিন পরীক্ষা হবে না, পিসিআইটা হলো একটা পার্ট, আর অন্যান্য বেসিক ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি তো আছে। সুতরাং আমরা আজকে 10:15 বাজে সিয়ামকে আন্তরিক ধন্যবাদ মিটিং কন্ডাক্ট করার জন্য এবং ভাইব্রেন্ট করার জন্য। স্যামালটেনিয়াসলি যে পারফর্মার এবং মডারেটর থেকে কথা শুনতেই পারি না সময়ের অভাবে, মডারেটর এবং পার্টিসিপেন্টস এন্ড ফ্যাকাল্টিস সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমরা মর্নিং মিটিং এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।